Okay, we are on air. Nama Om Vishnu Padya Krishna Pritaya Bhutale Srimati Bhakti Dhira Swami Itinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sanyavadi Pastachadesat. It is not Saraswati, it is Saraswati. Everybody use Saraswati. Saraswati. Just try to do that. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jai. So today we are reading from Srimad Bhagavad Gita, it is chapter 5. Karma Yoga, or Action in Krishna Consciousness, text number 24. Então, hoje nós estamos lendo do Bhagavad Gita, capítulo 5, Ação em Consciência de Krishna, o Karma Yoga, verso 24. Yoanta sukho antar aramas tatara tara jyoti evayan Sayogi Brahma Nirvanam Brahma Bhutto Digachati Yoanta Sukho Antara Aramas Tatantara Jyoti Evayan Sayogi Brahma Nirvanam Brahma Bhutto Digachati Yoanta Sukho Antara Aramas Tatanta Jyotirevaya Sayogi Brahma Nirvanam Brahma Bhutto Digachati. You can say the Brazilian reading. Okay. Translation and purport. Então, a tradução e o significado. Aquele cuja felicidade é interior, que é ativo e se regozija dentro de si, e cuja meta é introspectiva, é de fato o místico perfeito. Ele libera-se do Supremo e por fim alcança o Supremo. Significado. Se a pessoa não for capaz de saborear a felicidade interior, como poderá afastar-se das ocupações externas que propiciam uma felicidade superficial? Um liberado tem experiência prática do que é felicidade. Ele pode, portanto, sentar-se em silêncio em qualquer lugar e gozar das atividades da vida interior. A pessoa liberada já não deseja a felicidade material externa. Este estado chama-se Brahma Bhuta, e quem o alcança tem a garantia de retornar ao Supremo, de retornar ao lar. English translation and purport. One whose happiness is hidden, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. Purport, that's like purport. One who is able to relish happiness from within. How can one retire? Excuse me. Unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagement meant for driving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can, therefore, sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness.
This state is called Brahmabhuta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to the whole. It's a very significant word, statements that Papa made here. Tem uma palavra muito significante no que o Sr. Prabhupada fala aqui. Papa said, unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? Então, o Sr. Prabhupada fala que se a pessoa não for capaz de saborear a felicidade interior, como poderá afastar-se das ocupações externas que propiciam uma felicidade superficial? It is from our practical experience that we cannot give up something if you don't have something better. É da nossa experiência prática, né? Nós sabemos que a gente não consegue desistir de alguma coisa se a gente não tem algo superior. Materialistic people have no alternative in their life. Os materialistas não têm alternativa na vida deles. So sense gratification, or Papa said, superficial happiness, it is their goal. Portanto, a gratificação dos sentidos, ou como o Sr. Prabhupada coloca, a felicidade superficial é a meta deles. Unless one have something superior, nobody will give us superficial happiness. Então, a não ser que alguém tenha algo superior, ela jamais vai abandonar isso, a coisa inferior, se ela não tiver algo superior. Just like if you don't have two things, you cannot discriminate. Por exemplo, se você não tem duas coisas, você não consegue ter discriminação. Karmis cannot discriminate between material and spiritual because they have no knowledge about spirituality. Os karmis, eles não conseguem ter discernimento entre material e espiritual porque eles não têm a parte espiritual. Therefore, there is no question of giving up sense gratification. Portanto, não há questão de desistir de gratificação dos sentidos. A liberated person enjoys happiness by factual experience, Prabhupada said. Então, Prabhupada diz aqui que quem é liberado tem experiência prática do que é felicidade. It is not false. Não é falso. It is not imagination. Não é imaginário. It is real. É real. Therefore, when the pure devotee has something superior, they are able to give up inferior happiness. Portanto, os devotos, quando tem algo superior, é possível para eles abandonar as coisas inferiores. Therefore, liberated soul can sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Portanto, essa pessoa pode sentar-se em silêncio em qualquer lugar e gozar das atividades da vida interior. In the word for word translation, E a palavra, the word for word translation, na tradução palavra por palavra, the proper translated, Anta Jyotihi as aiming within. Na tradução palavra por palavra, Srila Prabhupada traduziu Antaha Jyoti como dirigindo-se para dentro. Anta Jyoti, aiming within. Antaha Jyoti, dirigindo-se para dentro. Isso é significante. Anta means inside. Anta significa para dentro. Which means super soul. Which is super soul. Que é a super alma. Jyoti means light. Jyoti means light. Luz. Yes. So Prabhupada said here, aiming within. Very significant. Então, quando o Prabhupada fala que dirigindo-se para dentro é muito significante. In other words, Prabhupada is saying that pure devotees
they focus their consciousness within the super soul. Therefore, they are happy. Então, em outras palavras, Srila Prabhupada está falando que os devotos puros, eles concentram a sua consciência na super-alma, e por isso eles são felizes. Here, Krishna is teaching how one can attain liberation by focusing our consciousness on the super soul. Aqui, Krishna está explicando, então, como é que a gente pode atingir a felicidade concentrando a nossa consciência na super-alma. So, proper use the word is translated antabahi, antajoti to mean aiming within, means that one has established a connection with the super soul. Então, aqui Srila Prabhupada está sendo muito enfático usando essa palavra antavyoti, traduzindo como dirigindo-se para dentro. Né? Que a felicidade who has Go ahead. Então, dessa importância da conexão com a super-alma. One who has established the self or the consciousness on the super soul, he will always be satisfied. Porque aquele que estabelece sua consciência no super-alma sempre vai estar satisfeito. That is the process of liberation. Esse é o processo para a liberação. So we see the yogis, they sit silently in one place. Então a gente vê os yogis sentados silenciosamente. Or pure devotees are silent. Devotos puros, né, silenciosos. Because they have established their connection with the super soul. Porque eles estabeleceram sua conexão com a super-alma. And that is the process of liberation. E esse é o processo para a liberação. So it's a very powerful word the Prabhupada is saying here. É uma palavra muito poderosa. Antarjoti, the devotees are aiming at super soul. They have established their connection with the super soul. Therefore, they stand to be liberated. Então, isso que o Srila Prabhupada está falando aqui, né, que é muito significante, que os devotos, então, eles estão mirando, estão se dirigindo à super-alma, estabelecendo essa consciência na super-alma, e com isso eles estão se liberando. As Krishna said here, Sajogi Brahma Nirvanam. Sajogi Brahma Nirvanam. Como Krishna diz aqui, né? Sajogi Brahma Nirvanam. Nirvanam. Meaning that he, such a yogi who has established a connection with super soul. Isso significa que aquele yogi que atingiu essa conexão, estabeleceu essa conexão com a super-alma, Adigachati Nirvanam, he will attain liberation. Adigachati means attains, and Nirvana means liberation. Adigachati, Nirvana significa que ele vai atingir a liberação. So one who has established himself, who has established a connection with the super soul, will attain liberation. This is what Krishna is saying. This slope. Então, o que Krishna está dizendo aqui é que aquele que atingiu a sua conexão com a super-alma vai atingir a liberação. Such a person who is liberated no longer desire external material happiness. Então, a pessoa que é liberada, ela não deseja mais atividades externas. Material happiness has nothing to do with such a liberated person. Atividades materiais, felicidade material, não tem nada a ver com uma pessoa que é liberada. So, in other words, in Krishna consciousness, we can see where we are by examining how we are reacting to material world. Então, a gente pode ter um entendimento onde nós estamos na nossa consciência de Krishna, se nós nos checarmos e vermos como é que nós reagimos ao mundo material. How we interacting with the material world. Como é que nós estamos interagindo com o mundo material? Arjuna was asking Krishna this question, second chapter. Arjuna fez essa pergunta a Krishna no segundo capítulo. One who has attained Brahma Nirvana,
how does he behave? How does he sit? How does he stand? How does he speak? Aquele que atingiu essa plataforma de Brahma Bhuta, como ele anda, como ele fala, como ele caminha, como ele se senta. How does he sit? Como How ele se does he senta. stand? Como ele It means se foca. Arjuna is asking, how does a liberated person engages his or her senses? Então, na verdade, a Arjuna está perguntando como é que uma pessoa que é liberada engaja os sentidos dela. How does he react to the material situations? Como é que ele reage às situações materiais? That is the point. Arjuna is asking Krishna to clarify, and Krishna is making it very clear here. Então, esse é o ponto que a Arjuna está pedindo para que Krishna deixe claro, né? E Krishna está deixando bem claro aqui. One who attains the stage of going back home, back to Godhead, will never have any taste for material things. Aquele que está firme nessa meta de voltar ao lar, voltar ao Supremo, não vai ter gosto por coisas materiais. His happiness does not depend on material things. A sua felicidade não depende de coisas materiais. His pleasure does not depend on material things. O seu prazer não depende de coisas materiais. What makes him or her happy is Krishna consciousness. O que faz ele ou ela feliz é a consciência de Krishna. He does not go for anything material because he has transcended that. Ele não se agita por nada material, ele não vai por nada material porque somente transcendeu isso. That's the meaning of Brahma Bhuta. Esse é o significado de Brahma Bhuta. Brahma Bhuta Prasanna Atma. Brahma Bhuta Prasanna Atma. Prasanna Atma. Brahma Bhuta. Brahma Bhuta Prasanna Atma. Prasanna Atma. A satisfied soul. What means satisfied? Prasanna Atma significa que é uma alma satisfeita. Prasanna Atma. Brahma Bhuta Prasanna Atma means a liberated person who is completely satisfied in himself. Brahma Bhuta Prasanna Atma significa uma pessoa liberada que está completamente satisfeita em si mesma. How do we know that person? Como é que a gente conhece essa pessoa? Da sutati na kanshati. He never laments for losing anything, nor does he hanker for anything. Ele nunca se lamenta por nada. Sorry, can you repeat the... He never laments for losing anything, nor does he desire to have anything material. Ele nunca se lamenta por ter perdido nada e também nunca deseja posses materiais. Because he has no expectations, he has nothing to lament over. Porque ele não tem expectativas e não tem nada para se lamentar. Whenever there is expectations, there will be cause for lamentation. Aonde quer que haja expectativa, vai haver lamentação. Brahma Bhuta Prasanatma means he has no expectations, therefore he has nothing to lament over. Brahma Bhuta Prasanna Atma significa que ele não tem expectativas, logo ele não tem nada ao que se lamentar. Samasarvasu Bhutesu, he is equal to every situation. Então, He is equal to every situation. Ele é equânime em todas as situações. You glorify him, it's alright with him. If you insult him, blaspheme him, it's alright with him. Se você glorificá-lo, vai estar tudo bem para ele. Se você blasfemar ele, também vai estar tudo bem. Like Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Assim como o Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Perfect example. É o exemplo perfeito disso. In the material here, we have friends and enemies. Aqui no mundo material nós temos amigos e inimigos. Who are our friends? Quem são nossos amigos? Those who glorify our false ego. Aqueles que glorificam o nosso falso ego. They are friends. Eles são amigos. Those who challenge our false ego, they are our enemies.
E aqueles que desafiam o nosso falso ego são os nossos That's all. inimigos. Conditional soul divides society into two, friends and enemy. A sociedade é dividida entre uma categoria de amigos e inimigos. But pure devotees, they don't do this. Mas os devotos puros, eles não veem essa categoria. Gaur Kishore, that's Babaji Maharaj, you can glorify him and speak very good and wonderful things about him. He would never move. He would never tell you thank you. Então, o Guru dos Babaji Maharaj, por exemplo, tu poderia falar o que tu quisesse em termos de glorificação a ele, mas ele jamais ia se comover por causa disso, jamais iria dizer obrigado. If you criticize him, if you blaspheme him, he would never say, who are you? Se você criticasse ele ou blasfemasse ele nunca ia ficar perguntando, quem é você? Whatever you do, he is satisfied with it. Qualquer coisa que você faça para ele estaria satisfeito com isso. These are the activities of liberated souls. Essas são as atividades das almas liberadas. So Krishna said, Mat Bhaktim Labati Param. This is the beginning of devotional, pure devotional service. Então, esse é o começo, o início do serviço devocional. Mat Bhaktim Labati Param. This is the beginning of pure devotional service. Começo do serviço devocional puro. Because Sama service can be impersonal. Porque, how is the verse with the Sanskrit? Sarva? Sama. Sama? Sama means equal. Sama significa equânime. Sarveshu, Bhuteshu, equal to all living entities. Sarveshu, Bhuteshu, equânime com todas as entidades vivas. That can be impersonalism. Mas isso pode ser considerado impersonalismo. For example, a stone is equal to everything. Por exemplo, stone is equal to everything. Uma pedra é igual para com todos. You can take a stone and put inside fire, you won't complain. Se você pegar uma pedra e jogar dentro do fogo, ela não vai reclamar. You can put in ice water, you won't complain. Pode botar no gelo, ela não vai reclamar. You can stone someone with it, you won't complain. Você pode bater em alguém com ela não vai reclamar. That is Sama Sarveshu Bhuteshu. Isso é Sama Sarveshu Bhuteshu. But the pure devotee is not like that. Mas os devotos puros não são dessa forma. Krishna said, Mat Bhaktim Labatim Param. A devotee is equal to every situation and he considers every activity to be resting on Krishna. Então o devoto ele é equânime em todas as atividades e também ele considera que todas as atividades estão repousando em Krishna. He is equal to every situation because of his Krishna consciousness. Ele é equânime em todas as situações por causa da sua consciência de Krishna. So a devotee is different. Mas o devoto é diferente. And that is the reason why E essa é a razão pela qual Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami he gave us Chaitanya Charitamrita. nos deu Chaitanya Charitamrita. What is the meaning? Chaitanya and Charita Amrit. The three words joined together. Chaitanya, Charita, Amrit. Qual é o significado dessas três palavras, né? Chaitanya, Charita, Amrita. There are three words joined together. Três palavras. Chaitanya means consciousness. Chaitanya. Life. Consciousness, life. Chaitanya significa vida, consciência, vida. Charita means narration. Charita significa direção. Amrita means nectar. E Amrita significa néctar. So, consciousness, narration, Amrita. So, how do they relate? Então, consciência, direção e néctar, como elas se relacionam? So, Chaitanya, Charita, Amrita means
immortal character. Então, Chaitanya Charita Amrita significa caráter imortal. Immortal character. Caráter imortal. Subir aí sem o quê? Which is Sem o blissful. cocoro? Que é muito bem-aventurado. Is it correct? That's the meaning of Chaitanya Charitamrita. É só juntar. Junta em cima. Tem que juntar. So why Krishna Das Kaviraj Goswami gave us assim, ó. Chaitanya Charitamrita? Então, What's the importance of Chaitanya Charitamrita? Então, Krishnadas Kaviraj Goswami nos deu Chaitanya Charitamrita. Qual é a importância desse Chaitanya Charitamrita? Krishna Das Kaviraj Goswami want to give us sweet life. Sweet life. He's giving us sweet life. He's creating auspicious sweet life for us. Chaitanya Charitamrita. He gives us immortal character that is blissful to maintain our consciousness. Então, o Chaitanya Charitamrita está nos dando uma vida bem-aventurada. Ele está nos dando esse caráter imortal para que a gente possa ter bem-aventurança. Life means to enjoy. Vida significa aproveitar, desfrutar. But we don't know how to enjoy. Mas a gente não sabe como desfrutar. So Chaitanya Mahaprabhu came to teach us how to enjoy life. Então, Chaitanya Mahaprabhu veio para cá nos ensinar como é que a gente pode desfrutar da vida. He said, I will go to the material world and make the whole world dance in ecstasy. Ele disse, eu vou ao mundo material e fazer com que o mundo todo dance em êxtase. So he came and make the whole world dance in ecstasy. Então ele veio e fez o mundo todo dançar em êxtase. And he left us ecstatic life for all of us to enjoy. Ele deixou esta vida estática para que todos nós pudéssemos aproveitar. So Krishna Das Kaviraj Goswami, showing compassion upon us, he put all the activities of Chaitanya Mahaprabhu in a book form. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, demonstrando misericórdia para com a gente, ele colocou todas as atividades de Chaitanya Mahaprabhu num livro. It is meant for our enjoyment. Que serve para que nós possamos desfrutar. So let us enjoy it. Então vamos aproveitar. Hare Krishna. Hare Krishna. Comments or questions? Se alguém tiver comentários ou perguntas, podem ligar o microfone e perguntar, ou podem escrever pelo chat ao lado. Hari Prabhu has a question. Pode perguntar, Prabhu. Jai Maharaj, Hare Krishna. Hare Krishna. You were talking about the movement of Sri Chaitanya's movement to teach us how to enjoy. So how we should how we should take advantage of this Sankirtan movement, this Hare Krishna mantra Kirtan. You heard, Maharaj? Yes. I'm waiting for you to translate. Perguntei para o Maharaj como a gente pode tirar vantagem desse movimento de canto e dança do Sri Chaitanya Mahaprabhu, do canto do Mahamantra Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So Chaitanya Mahaprabhu, he came to show us the way of happiness, the way of enjoyment. Então, Chaitanya Mahaprabhu veio nos mostrar o caminho da felicidade e do desfrute. By chanting Hare Krishna mantra. Cantando o Mahamantra Hare Krishna. So how do we take advantage of this? Então, como é que a gente pode tirar vantagem disso? First of all, the qualification to chant the pure name is that you must be humble. Então, a primeira qualificação para que a gente possa cantar os santos nomes é que a gente precisa ser humilde.
Without humility, we cannot chant the name purely. Sem humildade, a gente não vai conseguir cantar o santo nome puramente. We need to be humble. Nós precisamos ser humildes. And we cannot be humble without humiliation. Nós não podemos nos tornar humildes sem passar por humilhação. To be humble, there is a need for humiliation. Para sermos humildes, existe uma necessidade da humilhação. Lord Brahma became humiliated. Haridas Thakur, a Muslim, become humble. Sr. Brahma foi humilhado, né? Um Haridas Thakur, muçulmano, também foi humilhado. Indra was humiliated. He became humble. Indra foi humilhado e tornou-se humilde. In history, we've seen this. Nas histórias nós vemos isso. So, if we are not humble, we cannot chant the holy name nicely. Se nós não formos humildes, nós não vamos poder cantar os santos nomes de forma apropriada. Therefore, we have to practice humility. Portanto, devemos praticar a humildade. And to also understand the importance of the holy name Chaitanya Mahaprabhu has given to us. Também entendermos a importância dos santos nomes que Chaitanya Mahaprabhu nos deu. If we don't know the importance of chanting, we cannot do it nicely. Se nós não entendermos a importância do cantar, a gente não vai cantar de forma apropriada. So we have to understand what is this holy name. Então, como entender o que são esses santos nomes? Bhakti Dhira Damodara told us that one should deeply contemplate the meaning of this name we are chanting. Bhakti Dhira falava que a pessoa deve, de forma muito profunda, contemplar o significado desses nomes. We should cry for the name to come. Nós devemos chorar pelos nomes aparecerem. We should beg for the name to come. Nós devemos implorar para que os nomes venham. When the Lord sees our desire and humility, then He will give us the name. Quando o Senhor vê o nosso desejo com humildade, então Ele vai nos dar os nomes. This is the way we can get there. Esse é um dos meios pelo qual a gente pode chegar lá. So let us practice it. Então vamos praticar ele. And Bhakti Dhira Damodara also said, if one is chanting Hare Krishna and we are not working on our narrators, the name will not come. Mas também é dito que se nós estivermos cantando Hare Krishna, nós estivermos trabalhando os nossos anartas, os nomes não vão vir. So it is not a mechanical thing. Não é uma coisa mecânica. It's a very powerful thing. É uma coisa muito poderosa. So we have to take it very seriously. Então nós devemos levar muito seriamente. Alright? Certo? Thank you, Maharaj. Hare Krishna. There's a question from Krishna Dupayana Vyasa Prabhu. Yes. He's saying, how can we know if we have an inspiration? If the inspiration is coming from Paramatma or from our own mind? How do we know if our inspiration is coming from the mind or it's coming from the super soul? Was the question. Have you translated? Então, a Prabhu perguntou, né, como é que a gente pode saber se uma inspiração está vindo de Paramatma ou da mente? Every time we want to do something, sempre nós queremos fazer alguma coisa, there will always be two voices. Sempre vão haver duas vozes. One voice will say no. Uma voz vai dizer não. The other voice will say yes. E outra voz vai dizer sim. The voice that says no is super soul. A voz que diz não é a super alma. The one who says yes is the mind. E a voz
que diz sim é a mente. Because the super soul will never tell us to do something wrong. Porque a superalma nunca vai nos dizer para fazer alguma coisa errada. Only the mind that tells us to do wrong things. Somente só a mente que nos pede para fazer coisas erradas. So we want to do something wonderful. Então nós queremos fazer algo maravilhoso. Or we want to do something wrong. There will always be two voices. Ou não quer que façamos algo errado, sempre vai haver duas vozes. When we want to do something wrong, the mind will say no. The super soul will say, the mind will say yes. The super soul will say no. Quando nós We estamos want to do something right. The super soul will say yes. The mind will say no. They are Então, always opposites. elas são sempre opostas. Então, se nós temos o desejo de fazer alguma coisa que é errada, a mente vai dizer sim e a superalma vai dizer não. E se nós temos o desejo de fazer algo que é maravilhoso, a nossa mente vai dizer não e nossa superalma vai dizer sim. É sempre o oposto. And if we are confused, we want clarification, so ask the Guru. Se nós estamos confusos, uma das maneiras da gente obter clarificação é perguntar para o Guru. Ask the Guru. Seu Guru, He will tell you the truth. ele vai te dizer a verdade. Alright? Certo? Any other questions? Mais alguma pergunta? There's one more question from Narahari Prabhu. Pode perguntar, Prabhu. Jai Maharaj, thank you very much, Maharaj. Alright. Because about this chanting, this humiliated or humble chanting, because we have so many activities in our devotional life, like worshipping, reading, serving devotees, performing parikram, so on, so many activities, distributing books, management. Among all of how we can understand the importance of this chanting around all these other activities, the importance of the chanting among all the others. Eu perguntei para o Maharaj pedi para ele falar sobre a importância do canto do Mahamantra de forma humilde entre todas as outras atividades, né? Temos muitas atividades na vida espiritual, ler, ouvir, administrar, tantas coisas, né? Então, entre elas, sobre o canto do Mahamantra, qual a importância no meio delas, né? For us to do our cooking very nicely, to distribute books very nicely, to preach very nicely, to relate with devotees and serve devotees very nicely, to take care of the deities very nicely, to hear very nicely and attentively, and preach very nicely. All those activities depend on the quality of our chanting. Então, para que a gente possa cozinhar de forma realmente apropriada, para que a gente possa distribuir livros de forma realmente apropriada, para que a gente possa pregar de forma realmente apropriada, para que nós possamos servir uns aos outros de forma bem apropriada, e para que a gente possa ouvir de forma atenta e realmente apropriada, isso tudo vai depender da qualidade do nosso cantar. If you don't chant nicely, what you are going to cook will be your mind. Se nós não cantarmos de forma apropriada, aquilo que nós cozinharmos vai ser a nossa mente. If you don't chant very nicely, don't cook for the deities,
don't enter the altar. Se você não cantar apropriadamente, não cozinhe para as deidades, não entre no altar. Because everything will be Maya. Porque tudo vai ser Maya. So for us to be a good devotee and render a very good service, we need to chant very nicely. Precisamos ser bons devotos. Se prestarmos um bom serviço, nós precisamos cantar. For any devotee to have a wonderful day, he must have a very wonderful chanting in the morning. Para que qualquer devoto possa ter um dia bom, o devoto precisa cantar muito apropriadamente durante a manhã. For a devotee, a day without chanting japa is considered inauspicious day. Mas devoto, um dia que não foi cantado japa apropriadamente é um dia desperdiçado. Inauspicious day for a devotee is when he has not chanted. Ou, desculpa, é um dia inauspicioso, né? Auspicious day for devotee is when he has finished chanting 16 rounds before 7:30. That's auspicious. Um dia auspicioso para um devoto é quando ele termina de cantar as suas 16 voltas antes das 7:30 da manhã. 7:30, 16 rounds, finish. Nicely. 7:30 da manhã, suas 16 voltas completadas. That is auspicious day for a devotee. E isso é um dia auspicioso para um devoto. I used to ask devotees, what is the good news? Eu costumava perguntar para os devotos, né, quais são as boas notícias. Some devotees say, no good news. Os devotos diziam, nenhuma boa notícia. So I asked, have you chanted 16 rounds today? E eu perguntava para eles, vocês terminaram as 16 voltas hoje? Yes. Sim. So that is good news. That's Então, good essa é uma boa news. notícia. How many people are chanting 16 rounds in this world? Quantas pessoas estão cantando 16 voltas nesse mundo? Out of how many billions? 8 billion people. How many billions of people in the world? Quantos bilhões de pessoas? 6.8. That's 8 billion people in this world. How many are chanting Hare Krishna? How many people are chanting Hare Krishna mantra? Are we up to 10 million? ISKCON? Are we up to 10 million? I don't know. So it's a good news for someone to chant 16 rounds. That's a good news. It's a wonderful day. It's a sweet, auspicious day. Então, nós temos muitas bilhões de pessoas no mundo, 6 ou 8 bilhões de pessoas no mundo. Quantas dessas pessoas cantam Hare Krishna? Mesmo na ISKCON, nós temos, sei lá, de repente 10 milhões de devotos, não sei quantos, mas quantos deles estão cantando 16 voltas de japa? Então, se está cantando 16 voltas de japa, isso é uma boa notícia. Our system is very scientific. Nosso sistema é muito científico. Everything we do in Krishna consciousness shows. Tudo que a gente faz na nossa consciência de Krishna é mostrado. One day I took Chanamrit. Uma vez eu tomei Charanamrita no templo. And I twisted my face. E eu, assim, torci meu rosto. So I asked the devotees, who bathed the deities this morning? E eu perguntei aos devotos, quem é que banhou as deidades essa manhã? One devotee said he was the one. E um devoto levantou a mão e falou que ele tinha banhado. So I told him to look at your consciousness. Eu falei para ele, você deve olhar para sua consciência. It's inside the Chanamrit. Está dentro da Charanamrita. So later he came and told me, I'm very sorry, I didn't chant Hare Krishna mantra before I entered the altar this morning. Então, depois de um tempo, ele veio para mim e falou, peço desculpas, eu não cantei Mahamudra Hare Krishna essa manhã antes de entrar no altar. I told him, don't do this again. Eu falei para ele, não faça isso novamente. You have offered nonsense to the deities. Você está oferecendo bobagem para as deidades. That is your offering to the deities. Essa é a sua oferenda para as deidades. That is the result also you are going to get from the deities. Esse é o resultado que você vai colher das deidades. In Krishna consciousness, we are not doing any ordinary thing here.
Na consciência de Krishna, nós não estamos fazendo nada ordinário aqui. So we should be very, very careful Então nós devemos ser muito, muito cuidadosos. and try to follow the teaching very nicely. Tentar seguir os ensinamentos de forma muito apropriada. We take our job very seriously. Nós devemos levar nossa japa muito a sério. Alright? Certo? Thank you, Maharaj, very, very much. Hare Krishna. Mais alguma pergunta? You can sit. Another question, so it's finished. Mais alguma pergunta ou terminamos? I think there are some more questions, Gurudev. Alright, thank you very much.